இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன். Hello my dear children. Welcome to lesson 7 of unit 2. இரண்டாவது பாடத்தின் 7வது பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். ரைட், என்ன பார்க்க போறோம்? Who am I? நான் யார்? ஷா. ஸோ இந்த பாடத்தில் நாங்கள் நான் யார் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். யார் இவங்க? யாரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? ரைட், ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்னு எங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்க போகிறது இவங்க தான். Can you see these beautiful pictures, my children? Who are they? They are your friends. Yes. நாங்கள் இந்த பாடத்தில் என்ன படிக்கிறோம்? About nature. Right? So நேச்சரில் இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நேச்சர் இஸ் our friend. ஸோ அந்த நேச்சரில் இருக்கிற எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் தான் இவங்க. Right? They come to see you in your garden and you may see them in your surrounding. Right? So these friends are the ones that we are going to learn about today, right? And they are going to ask the question from us as who am I? And we are going to find out who they are. ஸோ இவங்க எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்க போகிறாங்க, நான் யார் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை சரியாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ரைட், இது உங்களோட பியூப்பிள்ஸ் புக்கில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி. இந்த ஆக்டிவிட்டியை செய்கிறதுக்கு முன்னதாக டீச்சர் உங்களுக்கு எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். ரைட், பிகாஸ் we are learning about nature. We should know the friends who are there around us and the friends who come to our home garden. And the friends who also help us or help the nature to enhance in many ways, right? ஸோ உங்களை பார்க்க வாரத்துக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த நேச்சரை இன்னும் அழகுபடுத்துகிற, இந்த நேச்சரை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யாருன்னு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா இருக்கணும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ரைட், ஸோ நாங்கள் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்னைக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். மேபி யூ நோ ஆல் ஆஃப் தெம் ஆல்ரெடி. ரைட், இதில் இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடியே தெரிஞ்சிருக்கும், டெஃபினட்டாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த பிள்ளைகள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இவங்களுடைய இங்கிலீஷ் நேம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? ரைட், டுடே வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். கம் லெட்ஸ் கோ அண்ட் லேர்ன் அபவுட் our ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரைட், அனிமல்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் இன் த கார்டன். மிருகங்கள் மற்றும் பூச்சிகள் இன் த கார்டன். இன்செக்ட்ஸ் என்று சொல்கிறது சின்ன சின்ன பூச்சிகளுக்கு, வண்டுகள், இவங்க எல்லாரையும் நாங்கள் சொல்கிறது இன்செக்ட்ஸ். ரைட், ஸோ அனிமல்ஸ் என்றால் மிருகங்கள், இந்த சின்ன சின்ன வகையான பூச்சிகளுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது இன்செக்ட்ஸ். ஸோ எங்களோட கார்டனில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸை தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம். நவ் மை சில்ட்ரன், மை லிட்டில் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் who live in the village, right? I am sure you know about animals and insects very well. ரைட், அதாவது வில்லேஜ் சார்ந்த ஒரு இடத்துல இல்லை ஒரு கிராமத்தில் வாழ்கிற இந்த சின்ன பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இன்செக்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். பட் சிட்டி அண்ட் டவுனில் இருக்கிற இந்த பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளவா தெரிஞ்சிருக்காது, பிகாஸ் நீங்கள் அவ்வளவா கண்டிருக்க மாட்டீங்க. காரணம், இங்கே சிட்டி டவுன்ஸில் கார்டன்ஸ் வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது. ரைட், கார்டன்ஸ் பெருசளவில் வீட்டில் இருக்காது. ரைட், வெராண்டா பெருசாக இருக்காது, கதவை திறந்தோடனே வீடு மாதிரி தான் இருக்கும், பிகாஸ் அவ்வளோ இடவசதி இல்லை இங்கே, இல்லையா? பிகாஸ் சிட்டி டவுன்ஸில் எங்கே பக்கம் பார்த்தாலும் பில்டிங்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் க்ரௌடட், ரோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இட்ஸ் வெரி பேக்ட். ஸோ மை லிட்டில் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் who are in the village, you have the advantage of seeing them already. ரைட், ஆல்ரெடி இவங்களை பார்த்து தெரிஞ்சு இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ மை little boys and girls who know them, you can learn the English names of them, right? ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச இந்த லிட்டில் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நீங்கள் அவங்களுடைய இங்கிலீஷ் நேம்ஸை படிக்க போகிறீங்க. தெரியாத மை சிட்டி பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், யூ கேன் லேர்ன் போத். ரைட், who they are, the animal, the name in English and everything. Right? All right. So come, let's begin.
So look at these pictures. It looks very nice, right? Because we have variety of animals and insects here. விதவிதமான animals இங்கே இருக்கிறதால insects, right? It looks பார்க்கும்போது it looks very natural, you know, the nature's touch தெரியுது. It looks nice. So நாங்க பார்ப்போம். The first one, grasshopper. பாருங்க, க்ரீனோட க்ரீனாக சேர்ந்து அந்த இன்செக்டும் அதில் இருக்கிறதே தெரியுதில்ல, க்ரீன் கலராக இருக்கிறதுனால, ரைட்? ஒரு லீஃபில், ஒரு இலைக்கு மேலே தான் இருக்கிறார் இந்த ஃப்ரெண்ட். கிராஸ் ஹாப்பர், ரைட்? கிராஸ் ஹாப்பர்ன்னு சொன்னால் வெட்டுக்கிளி, ரைட்? வாட் இஸ் த நேம்? கிராஸ் ஹாப்பர், வெட்டுக்கிளி, ரைட்? ஸோ இது 2 words, ஆனால் எழுதும் போது நாங்கள் சேர்த்து தான் எழுதுவோம். கிராஸ் ஹாப்பர், வெட்டுக்கிளி. It's green in color, and sometimes when they are on leaves you can't even find the difference, or you can't even identify them because they look as green as the leaf that they are in, right? அவங்க இருக்கிற இலையோட இலையாக சேர்ந்து அவங்களும் சம்டைம்ஸ் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு தெரியவும் மாட்டாங்க, ரைட்? கிராஸ் ஹாப்பர்ன்ற வெட்டுக்கிளி. Next one, what is this friend doing? This friend is drinking nectar from a flower. Who drinks nectar from a flower? Or from flowers? Bee. Very good. பூக்களில் தேன் குடிப்பவர் யார்? தேனி. எஸ். ஸோ இங்கிலீஷில் நாங்கள் சொல்கிறது பீ. B-E-E-B. அடுத்தது பாருங்க. Now some of my children may not like him. எந்த சில பிள்ளைகளுக்கு இவரை பெருசாக பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். டீச்சருக்கும் பெருசாக பிடிக்காது இவரை, ரைட்? இட் கேன் ஜம்ப் ஹை அப், ரைட்? ரொம்ப உயரத்துக்கு அழகாக பாயக்கூடிய ஒரு அனிமல். இட் கேன் லிவ் போத் ஆன் வாட்டர் அண்ட் லேண்ட். தண்ணி நிலம் ரெண்டுலேயுமே வாழக்கூடியால். அண்ட் இட்ஸ் ஸ்லைமி, ரைட்? ரொம்ப அந்த ஸ்லைமியாக இருக்கும். த ஸ்கின், டூ clear eyes இருக்கும், right? And this is called the frog. Yes, தவளை, right? The largest or the biggest frog in the world is called the giant or the Goliath frog, right? Goliath frog அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம். Goliath frog தான் அந்த ஃப்ராகோட பேர். biggest frog in the world, right? And அதே மாதிரி the way it catches insects to eat is very fascinating. இந்த frog வந்து பூச்சிகளை தான் சாப்பிடும், சரி, இன்செக்ட்ஸ். அந்த இன்செக்ட்ஸை வந்து அது பிடிச்சி சாப்பிட்ற விதம் ஒரு ஃபேசினேட்டிங் விஷயமா இருக்கும். பிகாஸ் இட் லெட்ஸ் இட்ஸ் டங்க் அவுட், இட் catches the insect and the frog will flip back its tongue into its mouth, right? ஸோ நீளமான டங்க், நாக்கு இருக்குது ஃப்ராகுக்கு. அந்த நாக்கு அப்படியே வெளியில் போட்டோன்னே இன்செக்ட் அந்த நாக்கில் இப்படி கேட்ச் பண்ணி எடுத்து அதை அப்படியே ரோல் பண்ணி நாக்கு திரும்ப உள்ளுக்குள்ளே போடும், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் த ஃப்ராக், தவளை. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்னேக். ஸ்னேக்குனா யார்? பாம்பு. இப்போ பிள்ளைகள் கார்டனில் வர ஸ்னேக்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவ்வளவு அதாவது பயங்கரமானது, ஆபத்தானது இல்லை. இட்ஸ் நாட் ஸோ டேஞ்சரஸ். பட் யூ ஷுட் நாட் ட்ரை டு ஹார்ம் ஆர் டிஸ்டர்ப் தி ஸ்னேக், தென் இட் வில் ட்ரை டு ஹார்ம் யூ. நீங்கள் பாம்பை சீண்ட போனால் ஸ்னேக்கை தான் ஸ்னேக்கும் உங்களை வந்து சீண்டும், ரைட்? ஜஸ்ட் பி குவயட், ரைட்? டோன்ட் டிஸ்டர்ப் தி ஸ்னேக், டோன்ட் ஹார்ம் தி ஸ்னேக், லெட் இட் பி ஆன் its own and it will just go away like that, right? தண்ட பாட்டில் இருக்க விட்டிங்கன்னா அப்படியே வந்து அப்படியே போயிடுவார் ஃப்ரெண்ட், ரைட்? நெக்ஸ்ட், the bug. Do you remember? I have told you about the beautiful ladybird bug. பாருங்க, ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்ட மாதிரியும் அண்ட் அந்த ரெட் கலர் ட்ரெஸ்ஸில் இப்படி பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது. எஸ், பக், ladybird bug, வண்டு, ரைட்? And this is a ladybird bug. We have other bugs also, right? Bug, வண்டுக்கள். Then rabbit. Now this is a very cute, innocent animal, right? And what is his favorite food, right? What do rabbits eat the most?
carrots. Very good. Rabbits அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடுற food carrot, right? They like to eat carrots. Rabbit என்றால் முயல். முயல். Next, caterpillar. Caterpillar is கம்பளிப்பூச்சி, right? This butterfly comes out of caterpillar. Caterpillar கம்பளிப்பூச்சில இருந்தா வண்ணத்தி பூச்சி வழியில வரும், right? So அது வந்து caterpillar. Caterpillar. Next, birds. Beautiful. They make your garden very beautiful, right? Birds come and sit on a tree and they sing for you, right? So they look so beautiful. They eat fruits, right? Next we have the iguana. Oh, it looks scary. பார்த்தா பயமா இருக்குதானே, right? அதே மாதிரி அது ரொம்ப பாம்பு மாதிரியும் இருக்கு, பட் அட் த சேம் டைம் பெருசா இருக்கு, ரைட்? ஸோ இகுவானாக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறது தமிழ்லன்னு சொன்னால் உடும்பு, ரைட்? நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சம்டைம்ஸ் வெஹிக்கிளில் போய் கொண்டிருக்கும் போது எங்கேயாவது கொஞ்சம் தூர பிரதேசங்கள் எப்படி ரோடாலேயும் டக்குண்டு போகும், ரைட்? அண்ட் மோஸ்ட்லி அது இந்த மாதிரி ட்ரீஸ் பிளான்ஸ் இருக்கிற இடங்களுக்கு தான் வரும், ரைட்? உடும்பு, இகுவானா, ரைட்? How do you pronounce it? Iguana. Next we have our sweet little friend who comes to our house, who likes to eat fruits, who will run around the roof, right? Squirrel, right? Squirrel. அணிலுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது squirrel, right? சரி. Now these are the names. I am going to read it for you. Grasshopper, bee, frog, snake, bug, rabbit, caterpillar, birds, iguana, and squirrel, right? So there are some animals and insects that come to our garden, and we have more innam irukku, right? Who is this? Very helpful, very meek animal. Cow. சில பேருடைய வீட்டை நீங்கள் கவ் வளர்க்கிறதாகவும் இருக்கும். Some of you may have cows as pets. சில பிராணிகளாக நீங்கள் வளர்க்கிறதாகவும் இருக்கும். பசு பால் தரும். Cow gives us milk. Very useful animal, right? Then next we have porcupine. Who is this friend? பார்த்தாலே வித்தியாசமாக கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருக்கு. Yes. It has spikes all over its body, and it comes at night, and in the morning when you go and see, the spikes are all fallen on the ground, right? So they come in the night and they hide in the day, right? Porcupine என்று சொன்னால் முள்ளம்பன்றி, ரைட்? அதுதான் நாங்கள் அந்த முள்ளம்பன்றின்னு சொல்கிறதுக்கான உடம்பெல்லாம் முள்ளு மாதிரி இருக்கும், ஸ்பைக் நாங்கள் சொல்கிறது இங்கிலீஷில். அந்த ஸ்பைக்ஸ் கீழே விழும், ரைட்? அது வந்து போன இடத்த பார்த்தா அந்த ஸ்பைக்ஸ் இருக்கும், இந்த முள்ளுகள் இருக்கும், ரைட்? ஸோ porcupine என்றது முள்ளம்பன்றி. Porcupine, right? Porcupine. Next, snail. Now this snail is a very clever animal, even though it's very slow, right? Snail anda nattai. Nattai வந்து slow அண்டாலும் நல்ல clever because it can build its own home, right? தண்ட சொந்த வீடை தானே கட்டி அந்த சொந்த வீட்டுக்குள்ள கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறவர். நத்தை, ஓடு நாங்கள் சொல்கிறது ஷெல், ஸ்னேல் ஷெல், ரைட்? நத்தை ஓடு. அண்ட் திஸ் இஸ் ஸ்னேல், ரைட்? நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் mongoose. mongoose என்ன என்ன? கீரிப்பிள்ளை, snake enemy, isn't it, my children? Mongoose and snake are enemies. They don't like each other, right? பாம்பும் கீரிப்பிள்ளையும் எதிரிகள். mangosilla, this is not the fruit mangosteen, right? இது வந்து mongoose. mongoose என்று சொன்னா கீரிப்பிள்ளை. Then spider. spider சிலந்தி, and the spider can build its own web, spider web, and it catches the insects for the spider to eat, right? Through the web, and it collects the insects in its web and it eat them. So spider, silandi,
வலை கட்டுறதுக்கான ரீசன் என்ன, இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த வெப்பில் பிடிச்சு வச்சுக்கொள்ளும் அண்ட் அதைத்தான் அது சாப்பிடும், ரைட்? ஸோ ஸ்பைடர். தென் வி ஹேவ் worm. worm என்றால் என்ன, புழு, மண்புழு. earthworm என்றால் மண்புழு. earthworms make the compost very healthy. It also makes the soil, it enhances the soil, right? worms, earthworm பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தாலும் கம்போஸ்ட் நாங்கள் பார்த்தோம் பிள்ளைகள், உரம், ரைட்? கம்போஸ்ட், worm composting ஒன்று இருக்குது. இந்த புழுக்களை வச்சு உரம் செய்யும் போது அந்த உரம் கம்போஸ்ட் இன்னும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும், ரைட்? அதே மாதிரி சாயில், மண்ணை வளப்படுத்துறதுக்கு, டு என்ஹான்ஸ் த சாயில், வளப்படுத்துறதுக்கு worms ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். தென் we have deer, a beautiful and a very innocent, meek animal, right? deer, மான், okay? deer என்றால் மான். cow, porcupine, snail, spider, mongoose, worm, deer. இப்போ இதை வந்து வார்ம்னு சொல்கிறது இல்லை, வார்ம்னு சொன்னால் மாறிடும் மீனிங்கே. வார்ம்ண்டா வெப்பமாக இருக்கிறது, ரைட்? இட்ஸ் worm. once again, cow, porcupine, snail, spider, mongoose, worm and deer. All right, so these are the animals and insects that come to our garden, right? They help the environment, they help the soil, they contribute in some way to keep the nature healthy and beautiful, right? So இந்த animals, insects, sometimes எங்களுக்கு இவங்களை பார்த்து பயமாக இருந்தாலும் இந்த இயற்கையை அழகாகவும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணவும் பாதுகாப்பாகவும் வச்சிருக்க இந்த ஒவ்வொரு இன்செக்டும் அனிமலும் ஏதோ ஒரு வகையில் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணும், ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்கு, ரைட்? ஆல் ரைட். ரீட் அண்ட் மேட்ச். read and match. Now this is from your pupils book, my children, right? இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரீட் அண்ட் மேட்ச், வாசித்து தொடர்பு படுத்துங்க அண்டு இருக்குது. ஆனால் உங்கள் புக்கை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு பேஜில் இல்லை, வேறு வேறு பேஜஸில், அடுத்தடுத்த பேஜஸில் இருக்குது, ரைட்? ஸோ அப்போ அதனால் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சரோட அதன் சரியான டிஸ்கிரிப்ஷனை, விளக்கத்தையும் பேரையும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், ரைட்? Because the questions and the pictures and the names are in different pages, several pages, right? எல்லாம் ஒரு பேஜில் இருந்தால் தானே உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் உண்டு, மற்ற பக்கம் இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக தொடர்புபடுத்துவீங்க. இதெல்லாம் வேறு வேறு இருக்கிறதால உங்களுக்கு அப்படி செய்ய முடியாது. நீங்கள் உங்களோட டீச்சர் சொல்கிற மாதிரி செய்யுங்க, ரைட்? உங்கள் ஸ்கூலில் டீச்சர் எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்காங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய காப்பியில் எக்ஸசைஸ் புக்கில் செய்யலாம், ரைட்? நான் டீச்சிங்க ஒரு விதத்தில் செய்ய போகிறேன். பிஃபோர் தேட் லெட் அஸ் ரீட். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒழுங்குல இல்லை, ரைட்? ஜம்பிளாக இருக்குது, அதானே மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் அதை சரியானதோட மேட்ச் பண்ணி செய்ய போகிறோம், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ரீட். எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட்டாக வாசிப்பேன், ரீட் பண்ணிவிட்டு தென் லெட்ஸ் டூ, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, இதில் நம்பர் 1 இருக்குது, இதுலேயும் நம்பர் 1 இருக்குது, அண்ட் இதில் ஏன்னு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் லுக் அட் திஸ் பிக்சர், ரைட்? வித் 2 big eyes, ரைட்? அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை பாருங்கள், ரைட்? இவர் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? எஸ், பி. தேன் குடிக்கும் தேனி வித் 2 little wings, ரைட்? இப்போ இதில் பக்கத்தில் இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன், அந்த விளக்கம் இவரை பற்றினதாண்டு பார்ப்போம், ரைட்? லெட்ஸ் ரீட். ஐ எம் ரீடிங் இட் ஃபர்ஸ்ட். இட் வாக்ஸ் ஸ்லோலி, இட் ஹேஸ் அ ஹவுஸ் ஆன் இட். இட் வாக்ஸ் ஸ்லோலி, மெதுவாக நடக்குமாம், அதுக்கு மேலே ஒரு வீடு இருக்குமா. பி வந்து மெதுவாக நடக்குமா பிள்ளைகள்? பிக்கு மேலே ஒரு வீடு இருக்கா? நோ. ஸோ இதில் பியை பற்றி இல்லை சொல்லியிருக்கு, வேற யாரும். நாங்கள் பார்ப்போம், அடுத்தடுத்த ரீட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு விளங்கும். தென் இதில் இருக்கிறது என்ன? ஏ என்ற பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்கிறது என்ன? பேர்ட், பறவை. பட் இது பறவையா? இஸ் திஸ் அ பேர்ட்? நோ. ஸோ மூணுமே ஒன்றோடொன்று தொடர்பு பட்டது இல்லை.
It's not connected to each other. That's what we are going to do. We are going to connect them correctly, right? ஒன்னோடு ஒன்று மேட்ச் இல்லை, அதைத்தான் நாங்கள் இப்போ செய்ய போகிறோம், மேட்ச் பண்ண போகிறோம். பிஃபோர் தேட் we will read and go through everything. Later we can match according to the correct relationship, right? Now, right, look at this. Who is there on this picture? In the picture la irukanga friend yaru? Yes, it's a beautiful, cute, blue color bird. Bird. So here we have the name bird. So inga ivar bird, right? So ivanga ivaroda varanam. This name should come with this picture, right? நாங்கள் பார்ப்போம், அது அப்புறம் செய்வோம், ரைட்? இப்போ ஒரு விஷயம் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது இதில் இந்த பேர்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னன்னு பார்ப்போம். It has 3 lines on its back. It comes to eat fruit in our garden. On its back, இவருடைய முதுகில் 3 lines இருக்குமாம். எங்களோட கார்டனுக்கு வருமாம் ஃப்ரூட் சாப்பிட. It comes to eat fruit in our garden. It has 3 lines on its back. It comes to eat fruit in our garden. Right. Bird, does it have 3 lines on its back? No. Fruits, yes. Birds also eat fruits. Birdum fruit சாப்பிட வரும். ஆனால் bird உடம்புல 3 lines இருக்குமா? இல்லை. So it has to be something else. Now what's this name? Bee. B-E-E. Bee. Here we have the bee. Right? So this picture is with this. ஆனால் டிஸ்கிரிப்ஷன் வேறு. இப்போ நாங்கள் இவருக்கான நேம் இங்கே இருக்குது, கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இவருக்கான நேமும் இங்கே இருக்குது, ஆனால் ரெண்டுக்குமான அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் விளக்கம் பிள்ளை. லெட்ஸ் கோ அண்ட் see the other ones. Next. Who do you think this friend is? இந்த பிக்சரில் இருக்க இந்த ஃப்ரெண்ட் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? Green color and yes, this is grasshopper. Right. பக்கத்தில் இருக்கிறது என்னன்னு பார்ப்போம். It is an insect. இது ஒரு பூச்சி. It is small, சின்னன், and green, சின்னனாகவும் பச்சை கலராகவும் இருக்கும். It has 2 antenna. Antenna என்ன பிள்ளைகள்? Right? Can you see this grasshopper? The 2 things that you can see on his head is called the antenna. Right? Now, இது ஒரு பூச்சா. இது சின்னனாக இருக்குமா? Green கலராக இருக்குமா? It has 2 antenna. What is it? The grasshopper itself. பக்கத்தில் இருக்கிறவரே தான். Right. So, இதுக்கான description இதில் இருக்கு, கரெக்டாக இருக்கு. Right. Next. What is the name? Squirrel. Squirrel and யாரு? Anil. Is this squirrel? No. So here the description correct. இதுக்கான description, but the name is wrong. நாங்கள் போய் find பண்ணுவோம். Right? Okay. So these are the 2 antennas. Right? Next. Who is this friend? Yes, the friend that can jump high up. Yes, that's the frog. தவளை. Now let's read the description. Descriptionல யாரு பற்றி இருக்குன்னு பார்ப்போம். It collects nectar from flowers. It lives in a hive. பூக்கள்ல இருந்து தேன் கலெக்ட் பண்ணுவாராம். அதே மாதிரி hive. It lives in a hive. தேன் கூட்டுல வாழ்வாரா. Does he collect nectar from flowers? No. Does he live in a hive? No. So it's not the frog. யார் அது? It's the bee. இங்க பார்த்தோம் bee. Yes. So இவருக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் அது bee. So அதை நாங்கள் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். And இவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேர்டு என்ன? Snail. Snail என்றால் நத்தை. நத்தை பற்றி எங்க சொல்லியிருக்கு? No. So here we found all 3. So here we found its name bee இங்க இருக்கு and அவருக்கான explanation இங்க இருக்கு. Right? So we found it. Next one. Who is this? Nattai, snail. Right? And here we had the name snail. Right. ஏதோ ஒரு இடத்துல நாங்கள் ஸ்னேலை பற்றின
description பார்த்தோம். Do you remember? Very good. Yes, here we have. Right? It walks slowly. It has a house on it. Yes. மெதுவா நடக்கிறது யாரு? Snail. தனக்கு மேல வீடு கட்டுறது யாரு? Snail. So description கண்டுபிடிச்சாச்சு. இங்க name snail எடுத்தாச்சு. Then we also have the picture, right? So bee and snail, all three found, right? Picture irukku, description and the name. Next, who is this? Rabbit, right? Description la enna irukku paapom. It has wings. Wings irukku, adhaadu சிறகுகள் இருக்கு. It can fly, பறக்க கூடியது. It has a beak, சொண்டு இருக்கு. கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு தானே? யார் இந்த friend? The friend who has wings, the friend who can fly. Very good. It is a bird. So we found the picture, the name bird irukku, and we also have the description now. Done. That is also done. Aduhum all three found. Moonu kandupidichachu. What's the name here? Worm. W-O-R-M, worm, right? And inga yaarde per irukku mele e frog. Frog already inge paatham illaya? Here we have the frog, right? Very good. Next, who is this? Spider. It has a green body. Idu yara patti sollirukku paapam. It jumps high up. It lives in a pond. பச்சை நிற உடம்பு இருக்கு, உயரமா பாயும், ஒரு குளத்துல வாழும். யாரது? frog. Very good. So frogக்கு இங்க pictureum we found, name இங்க இருக்கு, இங்க picture இருக்கு. So we found it. Right. Next. Who is here? Grasshopper. Grasshopper பேர் மட்டும்தான் எங்களுக்கு இருக்கல, but we had the picture and the description. So இதுக்கு பக்கத்துல grasshopperன்றது வரும், அங்க நாங்க அதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Right. Next we have this. Who is this friend? Cute friend. What does he have in his hands? கையில fruit வச்சிருக்கிறார். இவரை பற்றியும் பார்த்தோம் தானே? Can you see the 3 lines on his back? Yes. The one who has 3 lines on his back. இங்க பார்த்தோம். It has 3 lines on its back. முதுகுல 3 lines இருக்கும். It comes to our garden to eat fruits. யாரது? Very good. Yes. That's the squirrel, right? Right. And here we have, it lives in a web. It eats insect. வலைக்குள்ள வாழும், பூச்சிகளை சாப்பிடும். யாரது? வலை என்றாலே சிலந்தி. Yes, here we have the spider, right? And what's this word? பக்கத்துல இருக்குது snail. Already we found snail, the description ஐயும் find பண்ணோம், picture ஐயும் find பண்ணோம். Now we have the name also, right? Right. So this is snail. இப்போ இங்க snail என்ற word நாங்க எடுத்துட்டோம். So snailக்கான description பார்த்துட்டோம். The one who walks slowly. snailக்கான pictureம் இருந்தது. இப்போ நேமும் இருக்கு. அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போம். Right. Next. It has long ears. Likes to eat carrot. யார் இது? நீளமான காதுகள் இருக்கு. அதே மாதிரி கேரட் சாப்பிட விருப்பம் யார்? முயல். ஸோ முயல் நாங்கள் பார்த்தோம். ரபிட் நேம் இருந்தது இல்லையா? ரபிட் நேம் இருந்தது அண்ட் ரபிட் பிக்சரும் இருந்தது. ஹியர் வி ஹேவ் த பிக்சர் அண்ட் வி ஹேவ் த நேம் ஆல்சோ, ரைட்? நவ் இதில் இருக்கிற நேம் என்ன? ஸ்பைடர். ஸோ ஸ்பைடர்ன்ற நேம் அங்கே போகும், இங்கே வி வில் ஹேவ் த நேம் ஸ்பைடர்ன்ற நேம் இங்கே வரும், ரைட்? அண்ட் அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனும் நாங்கள் பார்த்தோம். இட் லிவ்ஸ் இன் அ வெப், இட் ஈட்ஸ் இன்செக்ட், அதுவும் இருக்கு, ரைட்? நவ் worm. இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது யாரு? இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது worm, புழு, ரைட்? wormக்கான பேர் இருந்தது. Here we had the name for worm, right? worm, and அதற்கான டிஸ்கிரிப்ஷனும் இங்க இருக்கு. It has no legs, it lives in the soil. So name
description, right? Right. Then right. Right. So now we have to do this activity, right? இந்த ஆக்டிவிட்டியை டீச்சர் இப்படித்தான் செய்ய போகிற. டீச்சர் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு. நாங்கள் செய்ய போகிறது நீங்களும் நானும் சேர்ந்து அந்த பிக்சரில் இருக்கிற இன்செக்ட் ஓ அனிமல் யாருன்னு சொல்லி பக்கத்தில் எழுத போகிறோம். அதற்கான டிஸ்கிரிப்ஷன்டா என்ன, விளக்கம், அதாவது அது என்ன செய்யும் எங்கே இருக்கும்ன்ற அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை பக்கத்தில் எழுத போகிறோம். இப்போ நாங்கள் பார்த்தது எல்லாத்துலேயுமே பிள்ளைகள் குழம்பி போய் தான் இருந்தது. பிக்சர் வேறு, டிஸ்கிரிப்ஷன் வேறு, பக்கத்தில் இருந்த பேர் வேறு. நாங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் சரியாக சேர்த்தெடுத்து எழுத போகிறோம். சரியான பிக்சருக்கு பக்கத்தில் அதன் பேர், அதன் பேருக்கு பக்கத்தில் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ we are going to match it. How are we going to match it? I have all the pictures here. So you have to choose the correct name from all the names that we had before and write it here, and then you have to choose the correct description that suits that insect or animal and write it here, right? So you have the help here. I mean, you have all the pictures and all the descriptions there, so you can get help from there, right? நாங்கள் போய் பார்த்து செய்யலாம். இப்போ டீச்சர் இதை இப்படி செய்கிறேன், உங்களுடைய டீச்சர் எப்படி சொல்கிறாங்களோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கிளாஸில் செய்யலாம். பட் as long as you know the ஆன்சர் தெரிஞ்சால் எப்படி கொடுத்தாலும் செய்யலாம். இந்த பிக்சர் என்ன அண்டு ஃபர்ஸ்ட்டாக கண்டுபிடிக்கணும், அந்த பிக்சரில் இருக்கிறவரோட நேம் என்ன, அவரை பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷனும் எழுதுனா டன். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஹூ இஸ் திஸ்? வெரி குட், ஈஸியஸ்ட். ரைட், திஸ் ஒன் இஸ் த பி. ரைட், பிக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன், இவர் யார், எப்படிப்பட்டவர்ன்றது அங்கே இருந்தது. Shall we go and see the slides, children? Right? Here we had, it collects nectar from flowers. It lives in a hive. Right, எழுதுவேன் நாங்கள் அதை. From flowers and இந்த full stop போடுங்க. It lives in a hive. hive என்ன பிள்ளைகள்? hive என்று சொன்னால் தேன் கூடு. Now உங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் ஷூர் இல்லாட்டி நீங்கள் போய் பார்த்து எழுதலாம். But you have to memorize the spelling. Right? Right. Next, who is this? Bird. பறவை. இவருக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன இருந்தது? Right, let us go and see that. Right, it has wings, it can fly, it has a beak. It has wings, it can fly, it has a beak. என்றால் என்ன? சொண்டு. It has wings என்றால் என்ன பிள்ளைகள்? சிறகுகள். It has wings, full stop. It can fly and it has a beak. Right. இவர் யாரு? grasshopper. Very good பிள்ளைகள். உங்களுக்கு இப்போ டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இல்லையா? grasshopper. Right. இவரை பற்றி என்ன இருந்தது? Who is he? Who am I? I am grasshopper and அவரை பற்றி என்ன இருந்தது? Let's go and see that. Yes. Right? It is an insect
It is small and green. It has two antennae. So first one, it's an insect. It is small and green. It has two antennae. Right. So we are done with this. Next one. Who is this? Frog. Very good. What was the description we had about him? Who am I? Yes. It has a green body. பச்சை நிற உடம்பு. It has a green body and மேல பாஞ்சு தானே போகும். It can jump high up and it lives in a pond. Right. Next, who is this? Yarivar? The one who walks slowly and who has a house on it? Snail. மெல்ல மெல்லவா நடப்பார். அவருக்கு மேல ஒரு வீடு இருக்கு. Right. So என்ன இருந்தது? அவரை பற்றி description என்ன இருந்தது? Right. That's what we saw first. First-ஆவே நாங்க பார்த்தது. It walks slowly. It has a house on it. Right? So let's write that. It walks slowly. It has a house on it. It walks slowly. It has a house on it. Right? Next one. Rabbit. Very good. Right? Rabbit. Right. Now rabbit. Who am I? And rabbit கேட்டா அவரை பற்றி என்ன எழுதுவீங்க? What do we write about the rabbit? Who am I? What was the description? Here we go. That was the last one we had. It has long ears. It likes to eat carrot. Right? So we will write that. It has long ears. It has long ears and it likes to eat carrots. It has long ears. It likes to eat carrots. Right. Who we have next? Yaar aduthavar? Next is spider. Right.
ரைட். ஸ்பைடருக்கு என்ன இருந்தது? வெப். வெப்ல பிடிக்கிறவர் யார்? It lives in a web. It eats insects. வலைக்குள்ள வாழ்வார். It lives in a web. It lives in a web. And what does he eat? என்ன விருப்பம் அவருக்கு சாப்பிட? It likes to eat. It likes to eat insects. Right. It likes to eat insects. Next. Who is this? Yaar ivar? The one who has fruit in his hands, who likes to eat fruits. Squirrel. Anil. Squirrel. Right? Okay. Squirrel. Who am I? And என்ன எழுதுவீங்க ஸ்குரலுக்கு? Right. என்ன இருந்தது squirrel பற்றி? Let's go and see that. Right? Here we have. It has 3 lines on its back. It comes to eat fruit in a garden. Right? Right. And the next one is the worm. Yes. The one who keeps the soil healthy. Right. So, என்ன இருந்தது wormக்கு? It has no legs. It lives in the soil. இவருக்கு கால்கள் இல்ல. இவர் வாழ்றது மண்ணுல. It has no legs. It lives in the soil. Right. So now we have completed this activity. Right. So paranga. So we have first bee. Description enna? It collects nectar from flowers. It lives in a hive. Aduthavar yaar? Bird. It has wings. It can fly. It has a beak. அடுத்தது யார்? Our friend grasshopper. It is an insect. It is small and green. It has 2 antennae. இப்போ நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் ஸ்பெல்லிங் பாடமாக்கணும் பிள்ளைகள். Hive, antenna, nectar. Especially in the animals and insects the names, your friends, you can't spell them wrong. You have to memorize the spellings. அவங்களோட ஸ்பெல்லிங்ஸை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும். ரைட்?
Then we have frog. It has a green body. It can jump high up. It lives in a pond. அடுத்தது எங்களுடைய snail, நத்தையார். It walks slowly. It has a house on it. Then we have a rabbit. It has long ears. It likes to eat carrots. Then we have the spider. It lives in a web. It likes to eat insects. Then we have the squirrel. It has 3 lines on its back. It comes to eat fruits in a garden. Right now, squirrel, spider, worm. Spelling memorize pannanum. Then we have the worm. It has no legs. It lives in the soil. Right? Okay. So now your teacher may instruct you to do in different ways. So you have to do it in the way according to your teacher's instructions, right? So நான் டீச்சர் இப்படி செய்தேன், உங்கள் டீச்சர் உங்களை எப்படி செய்ய சொல்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க. பட் இஃப் யூ நோ தி இன்ஃபர்மேஷன், the correct name and the description, you can do this in any way, right? Okay. Now we've got another activity. What's that? Now this is from your workbook, my children. So in the activity உங்களோட workbookல இருந்து please turn to this page. Right. Are you ready? Right. Let's start then. Look and write. Now this is very simple. You just have to look at the picture, identify the animal or the insect and just write the name in these boxes, right? So you have to write each letter in each box. These animals come to our garden, right? In the animals எங்களோட gardenக்கு வருவாங்க. We already learnt about our friends who come to our garden. Who are they? Who are they? அவர்கள் யார்? All right. So let's have a look at the first one. Okay. What is this? What do you think this is? Yes. Now, இது snake-ஆ worm-ஆண்டு உங்களுக்கு confusion ஆயிருந்தா எத்தனை numbers and பாருங்க, boxes, number of boxes, 1, 2, 3, 4, right? So then let's say worm, snake, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So இங்க 4 letters இருக்கு, இங்க 5 letters இருக்கு. இங்க எத்தனை box இருக்கு? 1, 2, 3, 4. So which one should come here? Worm. Very good. W-O-R-M. Now children, again and again I'm telling you, memorize spelling. Spelling தெரியாது, இது செய்ய முடியாது. Next, who is this? This little cute animal who eats fruits in our garden, but he's our friend and he's looking up in this picture. Who's that? Yes, very good. Now this is very easy to find out. He is our squirrel. Right. Okay, good. Now who is this? The one who has 2 long ears and he loves carrots. Yes. Rabbit. Okay. R-A-B-B-I-T. Right? So spelling பாருங்க, worm, W-O-R-M. Say it with me. என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கும். Only then you can remember. You have to say the spelling aloud. You have to spell it aloud. Next one. S-Q-U-I-R-R-E-L. Squirrel. And the last one here. R-A-B-B-I-T. Rabbit. Right? When you're memorizing also, my children, spell it aloud. சத்தமா நீங்க சொல்லி சொல்லி memorize பண்ணாதான் you can remember that. It will go into your head and it will stay in your head. Right? Okay, next one. Who is this? Now this is very easy. The slimy animal that can jump high up is the frog. Right? Frog. Okay? F-R-O-G. Frog. Now this is easy. Okay? We have only very few letters. Right? Who is this? It's green in color. And the name is long. உங்களுக்கு இந்த நிறைய boxes பார்த்தாலே விளங்கும். It has so many boxes here because his name is long, right?
And who is this green and small insect? Grasshopper. Very good. Grasshopper. Vertically, right? Grasshopper. And who is this? The cute little bird who comes to our garden. B-I-R-D, bird. Next, who is this? இது யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? The one who has a web and who catches the insects in his web. Spider. S-P-I-D-E-R. Spider. The R is silent. You don't say spider. It's spider. Okay. Then who's this? Yes, he drinks nectar from the flowers. Yeah. Flowers பூக்கள்ல இருந்து தேனி குடிப்பவர். யார் அது? Yes, it's the bee. B-E-E. Very easy. B-E-E. Bee. And last one. ரொம்ப ஸ்லோவாக நடப்பார். ஆனால் he will very cleverly build his own home. His own shell. Yes, நத்தை. Snail. S-N-A-I-L. Right. So this is what you have to do. S-P-I-D-E-R. Spider. B-E-E-B. S-N-A-I-L. Snail. Right. So dear children, we have come to the end of this lesson. Now இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய spelling படிச்சோம். Especially the names of the animals and insects that come to our garden. If you don't know the spelling, it's difficult to do an activity like this. So say the spelling aloud, memorize the spelling. சத்தமா spellings சொல்லி பாடமாக்குங்க. Right? And அடுத்தது பிள்ளைகள் description. நாங்க ஒரு activity செய்தோம் pupils bookல. சரியான பிக்சருக்கான அதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன், அந்த விபரிப்பு என்னன்றது கண்டுபிடிச்சு அந்த பிக்சருக்கான பேர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்? ஸோ அதுக்கு யூ ஹாவ் டு நோ ஹூ இட் இஸ். ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இது என்ன அனிமல் ஆர் இன்செக்ட், அண்ட் தென் அந்த இன்செக்ட் அனிமலுக்கான சரியான டிஸ்கிரிப்ஷன், விபரம் அங்கே இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் அந்த விபரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நேமும் யாருக்கு போனதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ரைட்? ஸோ அனிமல் ஆர் இன்செக்ட் நேம் என்ன, அவங்களுக்கான explanation, the description என்ன. Right? Okay children, so you can do that activity according to your class teachers, your English teachers instruction, and you can also do this on your workbook, memorize the spelling, and please remember all what we learned today. So I will meet you in our last lesson. Till then, take care children. இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்.